Hello everyone. So now we'll solve electrochemistry and liquid state solutions from your previous year question papers. Okay. So let's get started. The first question. For 0.001 molar aqueous solution of aluminum chloride, calcium chloride and potassium chloride at 25 degrees Celsius, the correct order of dBA length. Okay. So this can be solved with your dBA length formula. Formula என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, which is K inverse. This is nothing but 1 by kappa. Okay, 1 by kappa, so which is actually equal to your epsilon naught into epsilon r kt by 2e square na whole power 1 by 2. Okay, 1 by 2 into 1 by root I. Okay wow. So typically the question வந்து இந்த dBAக்கள் formula வச்சு solve பண்ணலாம். So dBAக்கள் formula என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா, your dBA length is actually indirectly proportional to your square root of directly proportional to your square root of 1 by I க்கு வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். So which means உங்களோட I value increase ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், kappa value வந்து dBA length வந்து என்ன ஆகும், decrease ஆகும். Okay, so this is what the actual relation. So நம்ம இப்போ first என்ன find out பண்ணணும்னா, நம்ம வந்து I value வந்து என்னன்னு வந்து find out பண்ணணும். ஓகேவா. So I value எப்படி find out பண்ணலாம், we know there is a formula which is 1 by 2 summation of your concentration squaresல வந்து இருக்கும். Okay, so let's say concentration வந்து நம்ம C ன்னு சொல்றோம்னு வெச்சுக்கோங்க. Let's say for say concentration is represented as C. Okay, so இங்க வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க, concentration வந்து 0.001 molar வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So you can simply use that one. Okay, so concentration என்ன 0.001 molar. Concentration is actually same for all the solutions. Okay, and இங்க first என்ன compound கொடுத்திருக்காங்க, aluminum chloride. So aluminum ஓட என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, aluminum வந்து +3 oxidation ஸ்டேட்ல இருக்கும், Cl வந்து மைனஸ்ல இருக்கும். So 3Cl minus. Okay, so அதெல்லாம் இங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ண போறோம். எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க என்ன இருக்கு, கான்சன்ட்ரேஷன் இது பண்ணியாச்சா, நோட் பண்ணியாச்சா. ஃபர்தரா பாத்தீங்கன்னா, this is going to be 3 aluminum Al3 plus, right? So Al3 plus வந்து 1 தான் இருக்கு. So this is going to be 3 plus, okay, square plus concentration என்னது 0.001 into minus 1 charge whole square into 3. Okay, so இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த concentration terms வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், கான்ஸ்டன்டா C ன்னு வந்து மென்ஷன் பண்ணிடலாம். ஓகேவா. So it will be easy to solve for us. So concentration வந்து காமனா ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும், this is going to be 9C plus 3C. Okay, so altogether this is going to be 12C and this solve பண்ணீங்கன்னா this is going to be equal to 6C க்கு வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். This is for your aluminum chloride. Okay, likely if I do for calcium chloride. So இப்போ calcium chloride பண்ணும்போது பாருங்க, ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொஷனை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு சால்வ் பண்ணுறோம். ஸோ நம்மளுக்கு கொஷனில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க, வெறும் வந்து கம்பேரிசன் தான் கேட்டிருக்காங்க, ஆக்சுவல் வேல்யூஸ் கேட்கல. ஸோ அதனால என்ன பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் வேல்யூஸை வந்து உள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணி கொஷனை வந்து பெருசாக்க வேண்டாம். ஓகேவா. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஷனை வந்து எவ்வளோ சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணலான்றது தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ லைக்லி கால்சியம் குளோரைடுன்னும் போது என்ன ஆகும், ஸோ கால்சியம் வந்து என்னது, கால்சியம் வில் பி இன் 2+ state. Okay, so this is going to be 2Cl minus. Cl minus that is -1 oxidation state. Okay, wow, -1 state la வந்து இருக்கும். So if you write again, concentration is going to be C. Calcium chloride எத்தனை இருக்கு, 1 தான் இருக்கு. So this is going to be 2 the whole square. Okay, plus and then என்ன இருக்கு, concentration of calcium chloride. So chloride ஓட concentration, so that is going to be C. Oxidation state வந்து என்ன, -1 the whole square. And எத்தனை Cl இருக்கு, 2Cl இருக்கு. So this is going to be 2. So if you solve, this is going to be 1 by 2 into 4C plus 2C. So okay, so this is all together is going to be 6C. 6 more than this is going to be equal to 3C வந்து equal. Likely I for your potassium chloride. So potassium chloride more than that is going to be equal. Correct? So when the concentration 1, K வந்து என்ன ஆகும், K will be existent +1 oxidation state and Cl is in -1 oxidation state. So this is going to be +1 the whole square plus concentration into -1 the whole square. So this is all together is going to be 1 by 2 by 2C வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். So this is going to be equal to C. So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா concentration எந்த இதில் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு பாருங்கள். So if you see I for your aluminum chloride. Okay, so aluminum chloride is more compared to your calcium chloride. Okay, then comes your potassium chloride. And what we know அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we know from dBA length formula length நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்,
I is inversely proportional to your dB length. I is nothing but your concentration. So உங்க concentration வந்து என்ன இருக்கு? Inversely proportional to your dB length. So இதோட reverse order என்னது? KCl. Okay, so KCl is going to be more than your calcium chloride, then your aluminum chloride. Okay, so if you see option 1 is the correct answer. Okay, wow. ஸோ இந்த கொஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிபி லென்த் பேஸ்ட் ஃபார்முலா வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம் அட்லீஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் இயர்ஸ் ஆர் ஒரு 1 இயருக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த கொஷின் வந்து ரிப்பீட்டடாக இருக்கும். ஏதோ 2 மார்க்ஸ் ஆர் 4 மார்க்ஸில் டிபி லென்த் ஃபார்முலா வந்து கேட்டிருப்பாங்க. இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா ஆல்சோ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின். If E naught for OCl and Cl and Cl and okay, இங்க வந்து half cell reactions கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன half cell reaction கொடுத்துருக்காங்க? OCl minus வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா this is going to be converted to Cl வந்து கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. They have given this half cell reaction. And one more reaction என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்து okay, this is Cl minus. So one more reaction என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்து Cl minus வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ Cl minus வந்து is converted to half Cl2 வந்து கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ரெஸ்பெக்டிவ் வோல்டேஜ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் 0.94 வோல்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் மைனஸ் 1.36 வோல்ட். ஓகேவா? ஸோ வென் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே வந்து எந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னு வந்து பாருங்கள். ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு வந்து என்ன கொடுக்கல, டிபிக்லி ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து செயின் இனிஷியேஷன், டெர்மினேஷன் அண்ட் ப்ரோக்ரெஷன் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதை வந்து நம்ம ரிவர்ஸில் எழுதலாமா? So if you write it in reverse, that means 1 by 2 Cl2 வந்து என்ன ஆகும்னா, so half Cl2 is nothing but your Cl minus. ஓகேவா? ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம், இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன இருக்குது, 0க்கு சேஞ்ச் ஆயிருக்கா. ஸோ இங்கே வந்து ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் வந்து நடந்திருக்கு. ஸோ நம்ம இங்கே என்ன இது பண்ண போகிறோம்னா, we are now written in this form of reduction potential. So this is in reduction potential form. Okay, so reduction potential என்ன இருக்கும்? ஸோ ஆக்சிடேஷன் பொட்டென்ஷியலுக்கு இப்போ sign change பண்ணா that is going to be a reduction potential. So reduction potential is going to be 1.36 volt. Okay, so இந்த இதோட overall equation எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்க ClO minus வந்து is typically converted to half Cl2, okay, which is then converted to Cl minus. Okay, wow. So this is the actual form of the cell representation. Okay, ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஷனில், Cl மைனஸ்லேருந்து ClO மைனஸ்லேருந்து Clக்கு வந்து கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தே said this is 0.94 volt. ஓகே, அண்ட் we know the reduction potential of chloride to Cl minus வந்து என்னது 1.36. ஸோ இப்போ என்ன நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் OClலேருந்து half Cl2க்கு வந்து என்னன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபார்ம் இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் டினோட் பண்ண தெரியலனா you can take help of this question. So questionல என்ன find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்களோ that will be typically either one of the steps. Okay, either right step or left stepsல வந்து involved இருக்கும். So likely you can arrange this one. Okay, so formula என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, number of moles, okay, which is typically, let's say this is 1, okay, N1 potential 1 and this is N2, sorry, potential 2, N3 potential 3. So N is nothing but your number of electrons. Okay, N is equal to number of electrons involved. Okay, wow. So let's see this one. So if you see here, இங்க வந்து என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இங்கே என்ன இருக்குது, இங்கே வந்து ஆக்சிஜன் மேலே நெகட்டிவ் இருக்குது, அப்போ குளோரின் மேலே என்ன இருக்கும், +1 இருக்குமா. இங்கே குளோரினில் என்ன இருக்குது, ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் 0. ஸோ அப்போ இங்கே எத்தனை எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, 1 எலக்ட்ரான் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. ஓகே, லைக்லி இங்கே வந்து 0ல இருக்குது, இங்கே வந்து என்ன இருக்குது மைனஸ்க்கு வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ தட் மீன்ஸ் இங்கே வந்து என்ன, இங்கே வந்து எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, இங்கே வந்து 1 எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன இருக்குது, Cl+1லேருந்து -1க்கு வந்து போகுது. ஸோ பேசிக்லி இங்கே எத்தனை எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆயிருக்குன்னா 2 எலக்ட்ரான் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. ஸோ நவ் யூ கேன் ரைட் தி ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்டூ பொட்டென்ஷியல். ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா, we are going to write for this equation is going to be equal to summation of the individual reactions. So that is N1 E1 plus N2 E2. Okay, ஸோ இப்போ N3 என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் ClO மைனஸ்லேருந்து Clக்கு எத்தனை எலக்ட்ரான், 2 எலக்ட்ரான்ஸ். அது இஸ் கோயிங் டு பி 2 into voltage is 0.94. ஓகே, வோல்ட் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு
N1 வந்து 1 எலக்ட்ரான், E1 வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கொஸ்டின்ல என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? E0, அதாவது E1 வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Plus there is going to be 1 electron and the potential. So this is the trickiest part. So இந்த கொஸ்டின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இங்க வந்து ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் ஸ்ட்ராங்காக வரும். நீங்கள் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் என்னது? 1.36 volt. Okay, so if you solve, you will get the value of E1 to be 0.52 volt. 0.52 volt. Okay, so this is the correct answer. So your option 3 is the correct answer. This is a very simple problem, but then என்ன பண்ணணும்? கொஞ்சம் ப்ராப்பராக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இந்த ஹாஃப் செல் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க, ப்ராப்பராக எழுதிட்டீங்கனாலே இந்த கொஸ்டின் வந்து என்ன பண்ணிடலாம்? ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம். ஓகே, temperature dependent standard electrode potential of silver bromide fits the expression வந்து கொடுத்திருக்காங்க. and என்ன find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க? the entropy change வந்து find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க. so entropy change க்கு we have a important formula. LS is equals to NF dou E by dou T at constant pressure. okay, so இது வந்து ரொம்ப important formula. so இதுல வந்து again நிறைய questions வந்து வந்துச்சு. ஸோ இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கொஸ்டின்லேயே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. they give a எக்ஸ்பிரஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ சிம்பிளி என்ன பண்ணோம்னா we need to differentiate this one. ஸோ கம்ப்ளீட் ஈக்குவேஷன் வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to differentiate with respect to temperature. ஓகே, ஸோ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? ஸோ இங்கே வந்து என்ன இருக்குது? திஸ் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் டுகெதர் இஸ் கோயிங் டு பி 0. ஸோ அகெயின் இங்கே வந்து டி இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் கோயிங் டு பி டி பை டிடி. okay, and then இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா this is going to be d by dt. we have to simply differentiate. so del s is equals to nf. so இங்க வந்து n வந்து என்னது? number of electrons. so இங்க என்ன சிஸ்டம் வந்து கொடுத்திருக்காங்க? silver bromide system வந்து கொடுத்திருக்காங்க. we know silver exists in +1 oxidation state and bromine exists in -1 oxidation state. so number of electrons எத்தனை தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு? 1 electron தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. so n is equals to 1 electron and f வந்து என்னது? Faraday constant which is 96500 coulomb mole inverse. okay, so del s வந்து பாத்தீங்கன்னா is going to be 1 into 96500 coulomb mole inverse. okay, and then வந்து பாத்தீங்கன்னா what we have okay, on differentiation differentiate பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? you will get -4.99 into 10 power -4. okay, so d by dt differentiated with t minus 298. so இந்த whole term differentiate பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, so இங்க என்ன இருக்கு? term வந்து 1 தான் இருக்கு. so this is going to be altogether differentiate பண்ணும்போது this is going to be t. okay, so என்ன ஆகும்னா this is going to be 0. ஏன்னா இங்க என்ன இருக்கு? பவர் வந்து 1 தான் இருக்கு. so this will be 0. so dt by dt வந்து என்ன ஆகும்? it's going to be equal to 1 minus 3.45 into 10 power -6. so இந்த whole term வந்து differentiate பண்ணும். இங்க power என்ன இருக்கு? 2 இருக்கு. so it will bring the power 2 here and then on differentiation this is going to be equal to t minus 298 Kelvin. okay, so basically என்னன்னா இங்க வந்து Kelvin ஒரு term இருக்கும். so we are taking that term Kelvin out. so Kelvin வந்து Kelvin inverse நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? வெளியில எடுத்துடலாம். and what we know அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா electrode potential வந்து typically எதுல இருக்கும்? voltsல வந்து represent பண்ணிருப்பாங்க. so this is going to be volt. okay, so we have taken the Kelvin terms வந்து வெளியில எடுத்தாச்சு. so இங்க வந்து பேசிக்கா Kelvin term இருக்கும். so இங்க ஒரு Kelvin term, இங்க ஒரு Kelvin term இருக்கும். so நம்ம அது வந்து காமனா என்ன பண்ணிருக்கோம்னா we have taken out here. okay, so now இது வந்து further வந்து solve பண்ணீங்கன்னா, so இங்க வந்து temperature வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 398 Kelvin வந்து கொடுத்திருக்காங்க. so you can substitute the value of Kelvin here, like temperature வந்து substitute பண்ணிட்டு you can solve this one. okay, so if you solve this one, this is altogether going to be minus 114.7 ல வந்து இருக்கும். and units என்னன்னு பாருங்க. so this is going to be coulomb mole inverse and then volt Kelvin inverse ல வந்து இருக்குது. okay, so what we know அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we know volt is equals to, so volt வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூல்ஸ் per மோல்ஸ்க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். சாரி, volt per Kelvin. volt Kelvin வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னா ஜூல்ஸ்க்கு வந்து ஈக்குவல். ஓகே, so volt and Kelvin வந்து is equals to joules. so which is equals to minus 114.7. so volt and coulomb இருக்கட்ல you can simply substitute joule, mole inverse, Kelvin inverse.
ஸோ அந்த யூனிட்ஸில் தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் சே யுவர் ஆப்ஷன் 2 இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே. ஸோ கொஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைன்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கம்ப்ளீட்லி மிஸ் அவுட். ஓகே, பி கேர்ஃபுல் ஆன் தட் பார்ட். Next question. Zinc electrode is submerged in acidic 0.9 molar zinc 2 plus solution, okay, which is connected by a salt bridge வந்து கொடுத்திருக்காங்க containing a silver electrode. ஓகேவா? ஸோ கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வோல்டேஜ் எவ்வளோன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன ரியாக்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஜிங்க் வந்து இன் ஜிங்க் எலக்ட்ரோட் சொல்யூஷன். ஸோ ஜிங்க் இன் zinc solution, okay, which is zinc and zinc 2 plus. Okay va? So அதோட oxidation potential எவ்வளோ, zinc and zinc solution வந்து it's going to be 0.76 volt. Okay, this is going to be the oxidation potential. And questionல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா they have a salt bridge. Okay va? So இப்போ வந்து zinc and silver வந்து என்ன பண்றோம்னா salt bridgeல வந்து கனெக்ட் பண்றோம். So overall reaction எப்படி இருக்கும்? So overall cell reaction வந்து பாத்தீங்கன்னா overall cell reaction வந்து பாத்தீங்கன்னா it's going to be zinc. Okay, so zinc வந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது, zinc is going to be converted to zinc 2 plus வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது. And next என்ன கொடுத்துருக்காங்க, சில்வர் வந்து சில்வர் plus வந்து கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பேசிக்கா ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும், it's going to be the other way. It's going to be like this. Silver plus is going to be converted to silver. ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்க் வந்து எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் லூஸ் பண்ணியிருக்கு, 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கு இந்த ரியாக்ஷனில். பட் சில்வர் வந்து என்ன இருக்குது, 1 எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது. ஸோ பேசிக்காக இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு இங்கே எத்தனை தேவைப்படும், இங்கே வந்து 2 சில்வர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ சிம்பிளி ஜிங்க் வந்து வில் கிவ் 2 எலக்ட்ரான்ஸ். அந்த 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம், சில்வர் எடுத்து இட்ஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் சில்வர். ஓகே, சில்வர் சாலிடாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ கம்ப்ளீட் ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் திஸ் ஃபார்ம் லைக் திஸ். Zn2 plus, and then we have salt bridge, and then you have Ag plus, which is going to be converted to Ag. So oxidation and then reduction ரெண்டு ரியாக்ஷனுமே வந்து எழுதிருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ E நாட் செல் வந்து எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம்? ஸோ பேசிக்காக இங்கே கொஸ்டினில் நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, வோல்டேஜ், அதாவது E செல் நர்ஸ்ட் equation. According to Nernst equation, you need to find the E cell. Okay, so Nernst equation formula என்ன, E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 by 2. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து நான் டேரெக்டாக எண்ணுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன், n equal to 2 போட்டிருக்கேன். ஏன்னா இங்கே வந்து எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. ஓகே, லாக் ஆஃப். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து பாருங்க ரியாக்டன்ஸ் ப்ராடக்ட் சைடில் என்ன இருக்குது, இட்ஸ் கோயிங் டு பி Zn2 plus. ஓகேவா? பிகாஸ் திஸ் இஸ் சாலிட் ஃபார்ம், வி கேனாட் ரைட் திஸ் ஒன். லைக்லி ரியாக்டன்ஸ் சைடில் இட் இஸ் கோயிங் டு பி Ag plus. Ag plus. பட் இங்கே எத்தனை ஏஜி இன்வால்வ் ஆயிருக்கும், பேசிக்கலி 2 ஏஜி இன்வால்வ் ஆயிருக்கும். ஸோ திஸ் கோயிங் டு பி ஏஜி ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு என்ன வேணும், E நாட் செல் வேணும். ஸோ E நாட் செல் எப்படி ஃபிகர் அவுட் பண்ணலான்னு பாருங்க. ஸோ E நாட் செல் E நாட் செல். ஓகே, ஸோ E நாட் செல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் E நாட் கேத்தோட் மைனஸ் E நாட் ஆனோட். ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, ரெண்டுத்தோட ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல்ஸை மட்டும் என்ன பண்ண போறோம்னா சப்ட்ராக்ட் பண்ண போறோம் ஃபார் யுவர் கேத்தோட் அண்ட் தென் ஆனோட். ஓகே, ஸோ ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் கேத்தோட் என்ன, ஸோ இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. ஸோ Ag2 Ag பிளஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி யுவர் ஆக்சிடேஷன். ஓகே, ஸோ ஏஜின்றது Ag பிளஸ். ஸோ என்ன இருக்கு, பவர் வந்து +1 இதுவாக இருக்கு, இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் பேசிக்லி ஆக்சிடேஷன். ஸோ இங்கே வந்து இவங்க வந்து ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பட் நம்மளுக்கு இங்கே என்ன வேணும், நம்மளுக்கு வந்து ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் வேணும். ஸோ சிம்பிளி என்ன பண்ணணும், சைன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ இங்கே -0.08ன்றது இங்கே என்ன ஆகும், இட்ஸ் கோயிங் டு பி 0.8. ஓகே, 0.80 வோல்ட் மைனஸ் ஆனோட் வந்து என்ன இருக்கு, ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஜிங்க் வந்து பாருங்க, அகெயின் ஜிங்க் வந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு, ஜிங்க் வந்து Zn2 plus வந்து கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. அகெயின் இது வந்து என்னது, ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் என்ன, ஸோ ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் போது இங்கே வந்து ஒரு மைனஸ் சைன் இன்வால்வ் ஆகும். ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி -0.76. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ சால்வ் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அரவுண்ட் 1.56 வோல்ட். Okay, so now let's substitute in this equation. Substitute going to be equal to 1.56 minus 0.0591 by 2 log of, so concentration of Zn வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, Zn plus வந்து 0.9. okay, and concentration of Ag வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.3.
So 0.3 whole square. So if you solve, this is going to be number whole square every now. We can right click this. Okay. So this is going to be 1 time and this is going to be 3 time. So if you solve, this is going to be 10. Okay. Log 10. So log 10 and then another log 10 is basically equals to 1. So we can completely ignore this term. Okay. We can completely ignore this term. So this is going to be equal to 1.56 minus. So இதை வந்து என்ன பண்ணலாம்? We can round off this number. Round off பண்ணா this is going to be 0.06 எழுதலாமா by 2. So if you solve, this is going to be equal to 0.03. So the answer is going to be 1.53 old. So your option 4 is the correct answer. Okay. Next question. Consider the cell platinum and silver வந்து cells கொடுத்திருக்காங்க connected with salt bridge. Okay. So என்ன கொடுத்திருக்காங்க? They have given the equation and find out the என்ன find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா HClக்கு Nernst equation find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Okay. So இப்போ என்ன equation வந்து கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. First வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க 2AgCl இது வந்து solidன்னு சொல்லிட்டாங்க. Okay. It's reacted with H2 gas is converted to 2Ag solid plus 2HCl aqueous. ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயான்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும்போது ஸோ பேசிக்காக இங்கே என்ன இருக்குது ஏஜி வந்து ப்ளஸில் இருக்குது. ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து 2Ag ப்ளஸில் இருக்கிறது வில் பி கன்வெர்டட் டு Ag0. ஸோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து இங்கே வந்து என்ன இருக்குது ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. ஸோ பேசிக்காக எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு? ஸோ இங்கே வந்து 2 Ag ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால தெர் இஸ் கோயிங் டு பி 2 into 1. ஸோ பேசிக்காக 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கும். ஓகே. So 2 into 1 electron. So there are 2 moles of Ag plus. So அதனால this is going to be altogether, it is going to have 2 electrons. Okay. So இந்த system ஃபுல்லாவே பார்த்தீங்கன்னா 2 electrons வந்து involve ஆயிருக்கும். So n is equals to 2 electron. And என்ன find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? We need to write the Nernst equation for HCl. So Nernst equation என்னது? E cell is equals to E naught cell minus RT NF ln. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஹெச்சிஎல்க்கு எழுத போகிறோம். ஹெச்சிஎல் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷனாக இல்லாமல் ஆக்டிவிட்டியாக எழுத போகிறோம். ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் வந்து எழுத போகிறோம் ஆக்டிவிட்டியில். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்கே எத்தனை ஹெச்சிஎல் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு பாருங்கள். இங்கே வந்து 2 moles ஆஃப் ஹெச்சிஎல் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. 2 HCl வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு விச் மீன்ஸ் 2H ப்ளஸ் 2Cl மைனஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கும். ஸோ ஆக்டிவிட்டி கோஎஃபிஷியன்ட் எழுதும்போது திஸ் கோயிங் டு பி H plus the whole square and ACl minus the whole square. Okay. So this can also be written as AH plus ACl minus the whole square. Okay. So we can directly write this one. So AH plus ACl minus the whole square. Okay. So further this is going to be E naught cell minus RT. N வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் 2 electrons சொல்றோம். So 2F ln. Okay. So இங்கே வந்து என்ன இருக்கு பவரில் இருக்கிறது will be taken forward here. So this is going to be 2 here. Okay. AH plus ACl minus. Okay வா. So இப்போ என்ன ஆகும் 2 and 2 வந்து will be cancelled out. Activity coefficient A plus or minus வந்து we have a formula which is square root of AH plus into ACl minus. Okay. So this is the formula. So we can also write it like A plus or minus the whole square is equals to AH plus ACl minus. Okay. So நம்ம என்ன பண்ணலாம் AH plus and ACl minus இருக்க இடத்துல வந்து you can substitute this one. So this is going to be E naught cell minus RT by F ln A plus or minus the whole square. So again in our square na this 2 will be brought in front. Okay. So this can be written as E naught cell minus RT by F into 2 ln A plus or minus. Okay. And we know that activity coefficient or activity mean activity or formula என்னன்னா mean activity coefficient into molality. So B is your molality and gamma plus or minus is going to be your mean activity coefficient. So simply activity mean activity இடத்துல வந்து we can substitute gamma into P. So this is going to be E naught cell minus 2RT by F ln gamma plus or minus into B. So if you compare, you can say your option 1 is the correct answer. Okay.
ஸோ நான் ஸ்டிக் பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்பாங்க. ஓகே. Transference number of hydrogen ion in aqueous solution containing H plus and NaCl is. Okay, transference number of H plus வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, it's going to be 0.5 னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. The limiting molar conductivities of H plus Na plus Cl minus வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரேஷியோ ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் HCl அண்ட் NaCl வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட். Okay, so transport number. Transport number. So transport number ஓட formula என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, transport number is basically conductivity of given ion by total conductivity. Given ion by total conductivity. So இதுதான் வந்து உங்களோட transport number. So total conductivity வந்து we'll write it as kappa. Okay, ஸோ கண்டக்டிவிட்டி வந்து வில் ரைட் இட் அஸ் கப்பா. ஸோ இப்போ வந்து டோட்டல் கண்டக்டிவிட்டி வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ பேசிக்காக இங்கே வந்து எத்தனை அயான்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, 3 அயான்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. ஒன் இஸ் H plus, the other one is NaS plus, and the third one is Cl minus. So this can be written as concentration of H plus வந்து will write it as C1. Concentration of Na plus வந்து we can write it as C2. Concentration of Cl minus, let's say C3. Okay, and molar conductivities வந்து பார்த்தீங்கன்னா for H plus it's going to be lambda 1, Na plus it's going to be lambda 2, and Cl minus it's going to be lambda 3. ஓகேவா. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பேசிக்காக 2 சொல்யூஷன் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, 2 தான் இருக்குது. ஒன்று H plus, இன்னொன்று Na plus, சாரி NaCl. ஸோ ஒன்று வந்து HCl and the other one is NaCl. Okay, so H plus என்னவாகும், which can be dissociated as H plus and Cl minus, and Na plus வந்து Na plus and Cl minus. ஸோ இப்போ வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து எப்படி இருக்கும், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து ஒன் எலக்ட்ரான் சிஸ்டம்ன்றதுனால கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் கோயிங் டு பி சேம். ஸோ இஃப் ஐ சே திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி C1, that means this is also going to be C1. Okay, likely this is going to be C2 na, this is also going to be C2. ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க, இன் ஜென்ரல் C plus ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கேட்டிருக்காங்க, which means that is going to be equal to C3. So this can be written as C1 plus C2 னு எழுதலாமா. ஓகே, ஸோ டோட்டல் கண்டக்டிவிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் பேசிக்லி C1 lambda 1 plus C2 lambda 2 plus C3 lambda 3. ஸோ இப்போ C3 வேல்யூவில் வந்து we can substitute. So it's going to be C1 lambda 1 plus C2 lambda 2 plus C1 plus C2 lambda 3. Okay, so if you take it out, it's going to be C1 lambda 1. So நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா C1 வந்து காமனாக எடுத்தா this is going to be lambda 1 plus lambda 3 plus C2 காமனாக எடுத்தா it's going to be lambda 2 plus lambda 3. ஓகேவா. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், limiting molar conductivities வந்து already they have given. So basically this is going to be your lambda 1, this is your lambda 2, and this is your lambda 3. So substitute பண்ணிங்கன்னா this can be written as this is going to be C1 lambda 1 வந்து என்னது 350 into 10 power minus 4 plus 75 into 10 power minus 4. Okay, plus C2 50 into 10 power minus 4 plus 75 into 10 power minus 4. Okay, so this is going to be equal to 425 into 10 power minus 4 C1 plus 125 into 10 power minus 4 C2. Okay, ma? So this is going to be the total conductivity. Okay, total conductivity kappa value வந்து this is going to be this. Okay, so இப்போ என்ன தெரியும் நம்மளுக்கு, we know the transport number of H plus. So transport number of H plus formula என்ன, so H plus வந்து it's basically C1 lambda 1 by total conductivity kappa. So total conductivity வந்து let's say kappa. So if you write, so transport number of H plus வந்து it's 0.5. so C1 value வந்து we don't know, lambda 1 வந்து என்னது 350 into 10 power minus 4. ஓகேவா, by kappa value வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's going to be 425 into 10 power minus 4 C1 plus 125 into 10 power
minus 4 C2. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் யுவர் டிரான்ஸ்போர்ட் நம்பர் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? ஸோ கொஷனில் வந்து என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நம்மளுக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் HCl பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் NaCl வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இன் ஜென்ரல் ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் நம்பரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் டிரான்ஸ்போர்ட் நம்பர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஒன். ஓகே, ஸோ இங்கே என்னென்ன அயான்ஸ் வந்து இருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் நம்பர் ஆஃப் H ப்ளஸ் ப்ளஸ் plus transport number of Na plus transport number of Cl minus. ஸோ எப்போவுமே ஒரு சொல்யூஷனில் எல்லா டிரான்ஸ்போர்ட் அயான்ஸோட எல்லா டிரான்ஸ்போர்ட் நம்பரும் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்? ஆல்வேஸ் ஒன்க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் Na plus நம்ம எப்படி எழுதலாம்? கேன் பி ரிட்டன் as டிரான்ஸ்போர்ட் நம்பர் ஆஃப் Na plus plus concentration of transport number of Cl minus எழுதலாமா? ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு யூ கேன் ரைட் இட் லைக் transport number of Na plus plus transport number of Cl minus is going to be equal to 1 minus transport number of H plus. So transport number of H plus value another 0.5. This is going to be 0.5. So if you subtract, this is also going to be equal to 0.5. Okay, wow. So transport number of Na plus and transport number of Cl minus value another 0.5. So let's write it here. Transport number of Na plus transport number of Cl minus. Okay, which is basically going to be 0.5 வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் நம்பர் ஆஃப் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து எழுப்பணும். ஸோ இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் நம்பர் ஃபார் Na plus வந்து கேன் பி ரிட்டன் as C2 lambda 2 the total conductivity kappa. Okay, plus C3 lambda 3 total conductivity kappa. எழுதலாமா? இந்த C3 is basically C1 plus C2. கரெக்டா? So if you substitute, this is going to be C2 lambda 2 plus C1 plus C2 lambda 3 by kappa. Okay, ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா C2 வேல்யூஸை காமனாக எடுப்போம். ஸோ C2 வேல்யூஸை காமனாக எடுத்தால் என்ன ஆகும்? திஸ் கோயிங் டு பி lambda 2 plus lambda 3 plus C1 lambda 3ன்னு எழுதலாமா by kappa. ஸோ இப்போ வந்து வேல்யூஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ என்ன ஆகும்? C2 is going to be remain constant. Lambda 2 is 50 into 10 power minus 4 plus 75 into 10 power minus 4. Okay, plus C1 lambda 3 என்னது again 75 into 10 power minus 4 by kappa. So kappa value என்னது 425 into 10 power minus 4 C1 plus 125 into 10 power minus 4 C2. Okay, so further on if you try to solve this one, like if you solve this one, this is going to be equal to somewhere around 75 plus 15 mode, it's going to be 125. So 125 C1 sorry C2 plus into 10 power minus 4 into 75 C1 sorry 75 into 10 power minus 4 C1 by 425. Oh, this is 425 into 10 power minus 4 plus C1 is going to be equal to 125 into 10 power minus 4 C2. So இப்போ என்னன்னா நம்ம இந்த 10 power minus 4 value வந்து ignore பண்ணிடலாம் because that is not going to create a much difference. So simple எழுதணும்னா this can be written as 125 C2 plus 75 C1 is going to be by 425 C1 plus 125 C2. So this is going to be equation 2. So equation 1 வந்து எப்படி எழுதலாம்னா this is going to be equation 1. So this is going to be basically equal to 350 C1 by 425 C1 plus 125 C2. So this is going to be equation 1. So இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் எதுக்கு equal? This is also equal to 0.5 and this is also equal to 0.5. So 1 and 2 வந்து compare பண்ணும்போது we can say, wait a second. So 1 and 2 வந்து if you compare, you can say 350 into, okay, this is directly written as equals to 125 C1 plus 75 C1 by, sorry, this is 125 C2, okay, by 425 C1 plus 125 C2 க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ டினாமினேட்டர் வந்து என்ன பண்ணிடலாம்? We can simply ignore. So we can equate this one. So if you equate, this is going to be 125 C2 plus 75 C1 is going to be equal to
350C1. Okay, so we can write like, if you try to take the C1 value on this side, so it's going to be equal to 125C2 is going to be equal to 275 C1 க்கு வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். So what we know அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we know C1 வந்து எதுக்கு ஈக்குவல், C1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்க H plus ஈக்குவல், அதாவது HCl க்கு வந்து ஈக்குவல். Okay, and C2 வந்து எதுக்கு ஈக்குவல், Na plus க்கு வந்து ஈக்குவல், which is basically NaCl. Okay, so C1 C2 sorry, so C1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா basically C1 is your HCl concentration and C2 is your NaCl concentration. Okay வா, so C1 by C2, so C1 by C2 நம்மோது என்ன ஆகும், so if you write like this, C1 by C2 na 125 by 275. So if you solve, this is going to be equal to 5 by 11. So our answer வந்து பார்த்தீங்கன்னா C1 by C2 is basically going to be 5 by 11. So your option 3 is the correct answer. So இந்த question வந்து பார்த்தீங்கன்னா mathematically lengthy question, but ஆனா it's a easy question. One by one வந்து solve பண்ணீங்கன்னா it's a very easy question. Okay. Next question. Okay, so இந்த question வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா they have given marks for everyone for this question. ஏன்னா இதில் வந்து questionலேயே வந்து ஒரு mistake இருக்கிறதுனால இதுக்கு வந்து marks கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி -6. ஓகேவா, ஸோ அது எப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் டூ திஸ் ஒன் குவைட் ஃபாஸ்டராக வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா the rate law of an once again the rate law of an acid catalyzed reaction in aqueous solution follows the rate equation வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து எத்தனை அயான்ஸ் இன்வால்வ். ஓகே, இந்த கொஷனை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா, இந்த கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் சால்ட் எஃபெக்ட். திஸ் கொஷின் இஸ் ஆக்சுவலி பேஸ்ட் ஆன் சால்ட் எஃபெக்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் ஃப்ரம் தி புக் லேட்லர். ஓகே, லேட்லர் புக் ரெஃபரன்ஸில் வந்து யூ கேன் செக். ஸோ லேட்லர் புக்கில் வந்து ரெஃபரன்ஸ் செக் பண்ணிங்கன்னா இந்த கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they have considered it as only 2 ion systems கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இங்கே எத்தனை அயான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 1 2 3. இங்கே வந்து பேசிக்காக 3 அயான்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ தட் மீன்ஸ் இது வந்து என்னது, இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ ட்ரைமோலிகுலர் சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ ட்ரைமோலிகுலர் சிஸ்டம்ஸாக வந்து கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் பைமோலிகுலர்னும் போது, ஸோ லெட்ஸ் ரைட் இட் ஃபார் போத். ஓகே, ஸோ ஃபார் பைமோலிகுலர்னும் போது for any 2 ions that is going to be equal to log k by k naught. Okay, it's going to be equal to minus b into za the whole square, sorry za square plus zb square minus za plus zb the whole square. Okay wow, into root of ionic strength I. Okay, this is for your bimolecular. In case of your trimolecular, so இந்த questionல வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா trimolecular கொடுத்துருக்காங்க. பட் வந்து calculate பண்ணும்போது என்ன பண்ணியிருக்காங்க, bimolecularக்கு தான் வந்து calculate பண்ணியிருக்காங்க. either way இந்த questionோட answer வந்து wrong. ஓகே, ஸோ நீங்கள் பைமோலிகுலர் லைக் சப்போஸ் H ப்ளஸ் கொடுக்காம இருந்திருந்தாங்கன்னா யூ கேன் சே ஆப்ஷன் 4 இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர்னு சொல்லியிருக்கலாம். பட் இங்கே வந்து H ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால ஆன்சர் வந்து என்னது, இட்ஸ் கோயிங் டு பி -6. ஓகேவா, ஸோ ட்ரைமோலிகுலர்னும் போது ஃபார்முலா வந்து அகெயின் log k by k naught is equals to minus b za square plus zb square plus zc square minus za plus zb plus zc the whole square into square root of ionic strength. Okay, so இதுதான் வந்து simple formula. இந்த formula தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, if you substitute minus b வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ za வந்து எதுக்கு, ஸோ this is basically your za zb and this is going to be your zc. ஸோ za ஓட எது என்னது, oxidation number வந்து பார்த்தீங்கன்னா +1. So this is basically going to be +1 the whole square plus minus 2 the whole square plus plus 1 the whole square minus, so இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா z a நம்மோது என்ன ஆகும், +1 minus 2 plus 1. So this is altogether is going to be equal to 0 into square root of ionic strength I. Okay, so this can be written as, so if you solve, this is going to be 1 square of 1, 4 plus 1. So this is altogether going to be 6 minus 6 in b into ionic strength of I. Okay, root of ionic strength. ஓகேவா, this is going to be 1. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு எழுதியிருக்கோம், ஸோ இந்த கொஷனில் வந்து 2 டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து எழுதியிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஃபார் தி ஹோல்.
for the whole equation which is log of k by k naught வந்து எழுதியிருக்கும். ஓகே, பட் கொஸ்டின் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, k1 அண்ட் k2 வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ k1 அண்ட் k2 அப்படின்னும் போது இட்ஸ் கோயிங் டு பி வித் ஸ்பெசிஃபிக். ஸோ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, k1 வேல்யூ அண்ட் k2 வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இஃப் யூ சப்ஸ்டிடியூட் திஸ் ஒன், ஸோ இட்ஸ் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் log k1 by k naught. Okay, so log k1 by k naught போது minus 6b ionic strength of k1. Okay, ionic strength of k1 போது ionic strength of 1. Okay, so ionic strength of 1 வந்து என்னது 16. So it's going to be minus 6b into root of 16. Root 16 வந்து என்னது basic of 4 னு சொல்லலாமா. So this is going to be minus 24b. Okay, likely log k2 by k naught is going to be equal to minus 6b into ionic strength of 2. So ionic strength of 2 வந்து என்னது, it's going to be 9, root 9. So minus 6b into root 9. So root 9 என்னது, it's going to be 3. So if you multiply, this is going to be minus 18b. Okay, so இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து log of k1 by k2 வந்து எழுதணும். But what we have log k1 by k naught, okay, minus log k2 by k naught. Okay, so இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் subtract பண்ணா this is going to be k1 வந்து 24b minus into minus 18b. Okay, so இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்ம் எந்த ஃபார்மில் வேணும், k1 by k2 ஃபார்மில் வேணும். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து k naught எப்படி கேன்சல் பண்ணலாம், இந்த சைன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாமா. ஸோ we can write this equation as k1 by k naught plus log k naught by k2, okay, is going to be equal to. So நம்ம இப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம், சைன் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இஃப் யூ சால்வ் திஸ் ஒன், திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் 6bக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ k naught வந்து வில் பி கேன்சல்ட் அவுட் அண்ட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு log. ஸோ மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும், திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி log k1 by k2 வந்து இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் 6bக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ ஆன்சரில் என்ன கேட்டிருக்காங்க, the value of log k1 and k2, k1 by k2 in the units of Debye length constant b ல வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ bக்கு முன்னாடி என்ன கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு, minus 6 இருக்கு. ஸோ minus 6 is the correct answer. ஓகேவா. ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டினில் வந்து ஹெச் ப்ளஸ் கொடுக்காம இருந்திருந்தாங்கன்னா you will get the answer minus 4. பட் இங்கே ஹெச் ப்ளஸும் கொடுத்துருக்கிறதுனால this question is wrong. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் வந்து wrong ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. Next question. The base ionization constant kb of an water வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இது வந்து சிம்பிள் கொஸ்டின் தான். ஸோ நம்ம இது வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டில் வந்து நார்மல் சொல்யூஷன் பேஸ்ட் கொஸ்டின். நீங்கள் என்ன கேட்டிருக்காங்க, ka வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. வாட் we know, kw is nothing but ka into kb. ஓகே, ஸோ kw வேல்யூ என்னது, இட்ஸ் 10 power minus 14. ஓகேவா. ஸோ கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, kb வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க, ka வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ ka is equals to kw by kb. So kw என்னது 10 power minus 14. kb வந்து என்னது is going to be 1.8 into 10 power minus 5. So if you solve, this is going to be 1 by 1.8 into 10 power minus 9 வந்து இருக்கும். Okay, so if you solve, you will get the answer somewhere around. So if you solve this, this is going to be 0.55 into 10 power minus 5. Okay, sorry, into 10 power minus 9. ஓகேவா. அண்ட் ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது, எல்லாமே வந்து சிங்கிள் டிஜிட்ஸில் இருக்கிறதுனால இஃப் யூ புஷ் திஸ் டிஜிட், இட்ஸ் கோயிங் டு பி 5.5 into 10 power minus 10. ஸோ இஃப் யூ சி your option 1 5.6 into 10 power minus 10 is the correct answer. ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் டெசிமல்ஸை வந்து கன்சிடர் பண்ணல. நெக்ஸ்ட் டெசிமல் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா this will be the correct answer. Okay. Okay, given that at 298.15 Kelvin, okay, ஸோ என்னென்னா Fe3 ப்ளஸ்லேருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா Fe3 ப்ளஸ் இஸ் கன்வெர்டட் டு Feயாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு அட் எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் 0.04 வோல்ட்டில். ஓகே, அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல் எது கொடுத்துருக்காங்கன்னா Fe2 ப்ளஸ் கன்வெர்டட் டு Fe which is equal to minus 0.44 வோல்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல் ஃபார் யர் Fe3 ப்ளஸ் Fe3 ப்ளஸ்லேருந்து Fe2 ப்ளஸ்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல் என்ன அப்படின்னு தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் எய்தர் யூஸ் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி ஃபார்முலா விச் இஸ் del G is equals to
minus NFe. So in the equation தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to write it in this form. So இப்போ first வந்து என்னன்னா Fe3 plus. So Fe3 plus வந்து என்ன ஆகும்னா can be converted to Fe2 plus and which can be converted to Fe. Okay, so electrode potential for Fe2 plus ல இருந்து Fe க்கு வந்து என்னது it's going to be minus 0.44 volt. Okay, and Fe3 plus வந்து டைரக்டா Fe கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுது it's going to be minus 0.04 volt. Okay, and இந்த electrode potential தான் என்னன்னு இப்போ வந்து find out பண்ணணும். Okay, so formula என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா we can simply write the formula N3E3 is going to be equal to N1E1 plus N2 E2. So this is going to be, let me change, not this way. So this is going to be N1, okay, N1 E1. This is going to be N2 E2. This is going to be N3 E3. Okay, ma. So Fe3 plus இருந்து Fe convert ஆகிறதுக்கு எத்தனை electrons தேவைப்படுது? There is going to be 3 electrons. And electrode potential வந்து என்னது? It's going to be minus 0.04 volt. Okay, ma. Into sorry plus equal to n1. n1 வந்து எத்தனை electron involve ஆயிருக்கு? Basically 1 electron தான் involve ஆயிருக்கு. So it's going to be 1 into e1 plus n2 ல வந்து எத்தனை electrons involve ஆயிருக்கு? 2 electrons involve ஆயிருக்கா? So 2 into electrode potential வந்து minus 0.44 volt. So நம்ம இப்போ என்ன find out பண்ணணும்? E1 வந்து find out பண்ணணும். So equation வந்து rewrite பண்ணா என்ன பண்ணலாம்? So this is going to be equal to minus 0.12 volt. Okay, so this is going to be equal to minus 0.12 volt. So இது multiply பண்ணிங்கன்னா this is going to be equal to minus 0.88 volt இருக்கும். But if we take it on the other side, it's going to be plus. So plus 0.88 volt. So if you subtract, you'll get E1 is going to be 0.76 volt. Okay, so your option 4 is the correct answer. Okay, ma'am. Now next question. The limiting molar conductivities at 25 degrees Celsius of a few ionic compounds வந்து கொடுத்துருக்காங்க and என்ன find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க limiting molar conductivity of AgI வந்து find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ சிம்பிளி லிமிட்டிங் மோலர் கண்டக்டிவிட்டியோட ஃபார்முலா என்னது? ஸோ லிமிட்டிங் மோலர் கண்டக்டிவிட்டி வந்து வில் ரெப்ரசென்ட் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ லேம்டா எம்னு வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். ஸோ லிமிட்டிங் மோலர் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் AgI வந்து ஃபிகர் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் கொஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்டிங் மோலர் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் அதர் அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கிறதுனால யூ டோன்ட் ஹாவ் டு வரி மச். ஓகே, ஸோ சிம்பிளாக வந்து பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் தான் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் பண்ணணும்? AgI ஃபார்ம் பண்ணணும். என்ன இருக்குது? NaI ப்ளஸ். ஸோ இப்போ வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் அயோடின் வந்து ஃப்ரம் ஸோ NaIலேருந்து வந்துடும். சோர்ஸ் ஆஃப் Ag வந்து எங்கே எடுக்க போகிறோம்னா ஃப்ரம் திஸ் ஈக்குவேஷன். ஸோ விச் இஸ் AgNO3. ஓகேவா, ஸோ இதில் நம்மளுக்கு என்ன வேணாம்? சோடியம் நைட்ரேட் வந்து தேவையில்லையா? ஸோ மைனஸ் NaNO3. ஸோ இது சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் தி அயனிக் காம்பவுண்ட் AgI. ஓகேவா, ஸோ இன் ஆர்டர் டு ஃபார்ம் தட் வி நீட் molar conductivity of NaI plus molar conductivity of AgNO3 minus molar conductivity of NaNO3. So simply இந்த values எல்லாம் substitute பண்ணாலே போதும். So substitute பண்ணா என்ன ஆகும்? This is going to be 12.69 plus 13.34 minus 12.16. Okay, if you solve, this is going to be equal to 13.87. So your option 1 is the correct answer. What is the cell potential? So cell potential வந்து கேட்டிருக்காங்க for the given cell reaction வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ அண்ட் தென் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நவ் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரியாக்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ இங்கே வந்து என்ன இருக்குது? ஜிங்க் வந்து இன் ஜிங்க் bromide சொல்யூஷன் அண்ட் தென் சில்வர் bromide அண்ட் சில்வர். ஓகே, ஸோ பேசிக்காக ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆனோட் அண்ட் கேத்தோட் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து செப்பரேட் பண்ணும். ஸோ ஆனோடில் என்ன நடக்கும்? ஆனோட் வில் அண்டர்கோ ஆக்சிடேஷன். ஸோ ஆக்சிடேஷன் எது ப்ரிஃபர்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்க் இஸ் மோர் ப்ரிஃபர்ட். ஸோ Zn will be converted to Zn2 plus 2 electron. Okay, so zinc வந்து oxidize ஆகும் and then cathode side, so reduction என்ன ஆகும்னா, so silver will be reduced, so which is 2 AgBr will accept 2 electrons and this will be converted to 2 Ag. so இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா Ag வந்து +1 oxidation stateல இருக்கும், இங்க வந்து 0 oxidation state plus 2 Br minus. Okay,
So if you solve 2 electron வந்து cancel out ஆகும். So rest of the reaction எழுதும்போது Zn plus 2AgBr is going to give you Zn2 plus 2Ag naught plus 2Br minus. Okay, so நம்ம வந்து என்ன find out பண்ணும், potential find out பண்ணும். So again Nernst equation. So E cell is equals to E naught cell, okay, E naught cell minus 0.0591 by n log of, so concentration of product. So concentration of product in concentration of product Zn2 plus and Br minus the whole square. Okay va? So இது வந்து என்னது, it's in solid state, so this won't be included, and these are also solid, so it is not included. Okay, so next என்ன find out பண்ணோம்னா, we need to find E naught cell. So E naught cell இருந்து எப்படி find out பண்ணலாம்? So we have a formula for E naught cell. E naught cell is equal to E naught of cathode minus E naught of anode. So இங்க வந்து E naught என்னும் போது we are talking about reduction potentials, okay, of anode. So reduction potentials வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, already வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So இங்க வந்து பாருங்க, இங்க என்ன இருக்கு, Zn2 plusல இருந்து it is converted to Zn. So basically this is your reduction potential. And likely இங்க வந்து என்ன இருக்கு, Ag plusல இருந்து it is converted to Ag. Again this is a reduction potential. So reduction potential of cathode என்னது, 0.73 minus reduction potential of anode which is minus 0.762. Okay, so this is going to be 1.492 volt. Okay va? So substitute panna, this is going to be 1.492 volt minus 0.059. So எத்தனை electrons involve ஆயிருக்கு, 2 electrons வந்து involve ஆயிருக்கு. Okay, and then concentration. ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே வந்து மீன் ஆக்டிவிட்டி கோஎஃபிஷியன்ட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லைக் தி ப்ரீவியஸ் கொஷின், இஃப் யூ ரைட் திஸ் ஒன், திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஏ ப்ளஸ் இன்டூ ஏ மைனஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயரில் வந்து இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் கேன் ஆல்சோ பி ரிட்டன் ஆஸ், ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ இசட்என் ப்ளஸ், ஓகே, இசட்என் 2 ப்ளஸ் அண்ட் தென் பிஆர் மைனஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஏ ப்ளஸ் a minus னு வந்து represent பண்ணிருக்கோம் for easy understanding. So and then activity coefficient, mean activity வந்து பார்த்தீங்கன்னா is equal to mean activity coefficient into molarity. Molarity வந்து நம்ம வந்து b னு வந்து represent பண்ணலாம். Okay, so இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா if you write this one, okay, so இங்க வந்து என்ன இருக்கு, first வந்து zinc Br2 க்கு வந்து they have given the mean activity coefficient. So Zn Br2 ionic form எழுதுனா என்ன ஆகும், this is going to be Zn2 plus Br minus 2Br minus. Okay, so concentration படி பார்த்தீங்கன்னா, let's say this concentration is B or M ன்னு சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்க, let's say this is B or M. Okay, so அப்போ என்ன ஆகும், Zn2 plus ஓட concentration M இருக்கும். So Br minus ஓட concentration M இருக்கும். Since இங்க 2 ions இருக்கனால it's going to be 2M. Okay, so this is going to be the concentration. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, மொலாரிட்டி அதாவது பி இருக்க இடத்துல வந்து இந்த வேல்யூஸை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா, ஸோ ஓவரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ், ஸோ அதாவது ஏ ஜெட்என் டூ ப்ளஸ் ஏ பிஆர் மைனஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர், அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம், ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்னு வந்து மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ இஃப் யூ ரைட் தட் மீன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி ஃபார் யோர் Zn2 plus வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's going to be gamma plus into concentration M whole power 1 and then gamma minus concentration வந்து 2M whole power 2. Okay, so if you solve, this is going to be equal to 4 gamma plus gamma minus the whole square into M cube. Okay, so gamma plus minus வந்து என்ன பண்ணலாம், all together ஒன்று எழுதலாம். So 4 gamma plus or minus M cube வந்து எழுதலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து என்ன தெரிஞ்சிச்சு, ஆக்டிவிட்டி வந்து we can write it in this form. So let's substitute. So log 4 gamma plus minus M cube. ஓகே, ஸோ அதோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இதோட வேல்யூ வந்து 0.462 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. if you substitute 1.492 minus 0.0591 by 2 log 4. Okay, so activity coefficient value என்னது 0.462. Okay, so m என்றது என்னது, m என்னது molality.
So m is basically molality. Molality na moles per kg. Moles per kg. So எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 0.2 வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So 0.2 the whole cube. Okay, so if you solve all these things, you will get the value around 1.569 volt வந்து இருக்கும். So this can be equal to 1.56 volts வந்து equal இருக்கும். 66 volts வந்து equal இருக்கும். So your option 4 is the correct answer. Okay. In the reaction between two ions, the rate constant Kr with ionic strength வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So ionic strength I வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 0.004 னு வந்து சொல்லிட்டாங்க. And the rate constant Kr not வந்து activity coefficient is 1 னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. Ratio வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, so அதாவது K by K naught ratio வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's going to be equal to 0.884 னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. If the charge of ion is +1, the charge of the other ion. ஸோ பேசிக்காக இன்னொரு அயானோட சார்ஜ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து சிம்பிள் டிபேக்கல் ஃபார்முலா தான். ஸோ விச் இஸ் லாக் கே பை கே நாட். ஓகே, இன் திஸ் கேஸ் இங்கே வந்து ஆர் பை கேஆர் நாட்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இஸ் ஈக்குவல் டு 2a ZB into root of ionic strength. ஓகேவா? ஸோ 2 into, so and then a value வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா, a is going to be, they have given Debye constant which is a is going to be 0.509. okay, so charge of a வந்து பார்த்தீங்கன்னா za வந்து +1. so zb ஓட charge வந்து நம்ம வந்து find out பண்ணணும். okay, and then ionic strength value வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க 0.004 னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. okay, so if you solve this one, so இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is going to be log, இந்த value வந்து என்னது log of 0.884 க்கு வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். so if you rewrite this equation, zb is equals to log of 0.884 by 2 into 0.509 into root of 0.004. So if you substitute and solve, you will get the value around, this is going to be somewhere equal to minus 0.05. okay, and this is going to be, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன இருக்குது 2 into 0.5 போது 1, ஆல்மோஸ்ட் 1க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி minus 0.5 by root of 0.004. So if you solve, this is going to be equal to minus 0.776 volts வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ 7 volts கிடையாது, 7க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் சார்ஜ். ஸோ if you see, your option 3 is the correct answer. okay, next question. The amount of barium nitrate required to be added to 500 gram of solution in order to raise the ionic strength. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா அயோனிக் ஸ்ட்ரென்த் பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டோட அயோனிக் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம். எக்ஸாக்டாக 1க்கு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ பேரியம் நைட்ரேட் ஆட் பண்ணணும்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பேசிக்காக என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அயோனிக் ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் KNO3 plus ionic strength of barium nitrate ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஈக்குவல் டு 1க்கு வந்து ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, பேரியம் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் நைட்ரேட். ஸோ பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டோட அயானிக் ஸ்ட்ரென்த் வந்து எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இட் இஸ் given as point, where it is, okay, yeah, this is given as 0.11 mole per kg வந்து கொடுத்துருக்காங்க. okay, so if you solve, you will get the ionic strength of barium nitrate. barium nitrate ஓட value வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's going to be equal to 0.89 mole per kg வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். okay, simply வந்து concentrations வந்து figure out பண்ணியாச்சு. ஓகேவா? இப்போ let's say you have this one. so yeah, first வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா they have, this is all this are in per kg. per kg போது 1 kg of solventக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 1 kg of solvent அப்படின்னும் போது it's basically your 1000 கிராம்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 1000 கிராம்ஸ்க்கு வந்து லைக் உங்களோட அயனிக் ஸ்ட்ரென்த் ஃபார்முலா என்ன பார்த்தீங்கன்னா 1/2 C1ZA ஸ்கொயர் ப்ளஸ் C2ZB ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரியம் நைட்ரேட் சொல்யூஷன். ஸோ பேரியம் நைட்ரேட் NO3 ஹோல் ட்வைஸ். ஸோ இது வந்து எப்படி எழுதலாம், BA2 ப்ளஸ் 2NO3 மைனஸ்னு எழுதலாமா?
So concentration வந்து என்ன represent பண்ணலாம்? Let's say this concentration is C and this is going to be C and this is going to be C. And இங்க என்ன இருக்கு? Coefficient 2 இருக்கிறதுனால this is going to be 2C. Okay. So if you substitute, this is going to be 1 by 2. Concentration வந்து C1 என்னது? It's going to be C. So this is basically going to be C. Okay. Concentrations ஃபுல்லாவே வந்து C தான். So it's going to be for barium 2 plus வந்து it's C. And charge வந்து என்னது? 2 plus so it's அதனால 2 the whole square plus concentration of C2. C2 ஓட concentration என்னது? 2C. So 2C into charge வந்து என்னது? minus 1 so minus 1 the whole square. Okay. So if you solve, this is going to be equal to 3C க்கு வந்து equal இருக்கும். So we can say 3C is equals to நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? Ionic strength value வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.89 தெரியுமா? So if you solve, C will be equal to somewhere approximately 0.3 mole per kg க்கு வந்து equal இருக்கு. Okay. So concentration வந்து 0.3 molality வந்து இருக்கும். Okay. ஸோ இப்போ கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கொஸ்டினில் வந்து 500 கிராம்க்கு வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? ஃபார் 1 கேஜி அதாவது 1000 கிராமுக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி 0.3 மோலர். 0.3 மோலர். மோலர்னும் போது மோல்ஸ் பர் கேஜி. ஓகே. ஸோ அப்போது 500 கிராம்னும் போது என்ன ஆகும்? ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுமா? கம்ப்ளீட்லி ஹாஃப் ஆகுமா? இட்ஸ் கோயிங் டு பி 0.15 மொலாலிட்டியாக வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். சின்ஸ் நம்ம நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எதுவுமே சேஞ்ச் அவுட் பண்ண போகல, வெறும் குவான்டிட்டி மட்டும்தான் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுனால எக்ஸாக்டாக என்ன ஆகும்? ஹாஃப் ஆகும். ஸோ தென் நம்ம இப்போ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா மாஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். என்ன கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? அமௌண்ட் ஆஃப் பேரியம் நைட்ரேட் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மாஸ் ஃபார்முலா என்ன? மோல்ஸ் இன்டூ molecular weight. So molecular weight வந்து they have given. So molarity வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது? It's going to be 0.15 moles per kg, கரெக்டா? And molecular weight வந்து என்னது? 261.32 AMU. Okay. So if you solve, this is going to be equal to 38.8 gram. So your option 1 is the correct answer. Okay. Next question. For a weak electrolyte such as acetic acid, among the conductance equilibrium constant, the concentration can be expressed for the conductance at infinite dilution. So இந்த questionல வந்து இந்த acetic acid weak electrolyteன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா just extra information, don't get devastated. So simple உங்களோட ஈக்குவேஷனை வந்து எப்படி ரீரைட் பண்ண போகிறோன்றது மட்டும்தான் நம்ம இப்போ வந்து பார்க்க போகிறோம். ஓகே. So what we know, equilibrium constant K is equals to C lambda square by lambda naught into lambda naught minus lambda. So this is our general formula. So இங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? 1 by K ஃபார்ம்ல இருக்கிறதுனால let's write it in 1 by K. So 1 by K is equals to, so 1 by K போது என்ன ஆகும்? This will be reversed, correctா? So lambda naught into lambda minus lambda by C lambda square. Okay. So further என்ன பண்றோம்னா you can multiply this one inside. So multiply பண்ணா this is going to be lambda naught square minus lambda naught lambda by C lambda square by C lambda square. So squareும் lambdaவும் cancel ஆயிடும். So this is going to be, so let me take a different pen. So this is going to be lambda naught square by C lambda square minus lambda naught by C lambdaன்னு இருக்கும். This is going to be equal to 1 by Kக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே ஆப்ஷன்ஸில் வந்து பாருங்கள். ஸோ ஆப்ஷன்ஸில் என்ன ஃபார்மில் இருக்குது? சி லேம்டா பை கே லேம்டா நாட் ஃபார்மில் தான் இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் வந்து எல்லாமே வந்து அந்த ஃபார்மில் தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த கம்ப்ளீட் ஈக்குவேஷனை வந்து வில் மல்டிப்ளை வித் சி லேம்டா பை lambda naught ஸ்கொயரால் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஸோ ஐ ரைட் இட் ஹியர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஈக்குவேஷன் என்னென்னா 1 by k is equals to lambda naught square by C lambda square minus lambda naught by C lambda. Okay. So இந்த complete equation எதில் multiply பண்ண போகிறோம்? C lambda by lambda naught squareல வந்து multiply பண்ணலாம். Since square terms இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து maximum இருக்கிறதுனால square terms இருக்கும் multiply பண்ணலாம். So if we multiply, you will get C lambda by K lambda naught square which is equals to lambda naught square C lambda square. இது என்னது? C lambda by lambda naught square. ஸோ now lambda naught square cancel ஆகிடும். C lambdaன்னும் போது இங்கே வந்து ஒரு lambda மட்டும் இருக்கும். Minus lambda naught by C lambda into C lambda by lambda naught square.
So again, if we cancel out, this is going to be result like 1 by lambda minus 1 by lambda naught. So C lambda by K lambda naught square is equals to. So if we see, so இங்க வந்து என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? So if you see, like 1 by lambda ஃபார்ம்ல இருக்கு. So 1 by lambda போது என்ன ஆகும்? This will be written, this will go this side. Okay. So 1 by lambda is equals to C lambda by K lambda naught square plus 1 by lambda naught. Okay, wow. So if you see your option 2 is the correct answer. Okay, so option 2 is the correct answer. Okay, next question. For a cadmium cell, okay, so for a cadmium cell, they have given the electrode potentials வந்து கொடுத்திருக்காங்க and d by dt வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா del h வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா del h வந்து லைக் del hனா என்னது, என்தால்பி வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ என்தால்பி ஃபார்முலா என்னது, del h is equals to del g plus t del s. ஓகே, அண்ட் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், del s வந்து பார்த்தீங்கன்னா is equals to nf dou e by dou t at constant pressure. ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. de by dt வந்து they have given the direct value. ஓகே, ஸோ எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு பாருங்க. ஸோ கேட்மியம்னும் போது கேட்மியம் will exist in 2 plus t. ஓகே, ஸோ அதனால this is going to have 2 electrons. So this is 2 into 96500 into value வந்து என்னது, minus 6.5 into 10 power minus 4 volt per Kelvin inverse. So this is going to be your del S. Okay. ஸோ இது கூட வந்து டெம்பரேச்சர் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும், ஸோ டிடிஎஸ் டிடெல்எஸ்ன்னும் போது சிம்பிளி வந்து டெம்பரேச்சர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 27 டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னும் போது 273 ப்ளஸ் 27 போது இட்ஸ் கோயிங் டு பி 300. ஸோ 300 கெல்வின். ஸோ 300 into del S value. Okay, so that's going to be 1. Next என்ன find out பண்ணும், del G வந்து find out பண்ணும். Okay, so del G formula என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா del G is equals to del G. Del G is equals to minus NFE naught. Okay, so again minus 2 into 96500. E naught value வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே வந்து they have given the cell, E naught cell value which is 0.675 volts வந்து கொடுத்துருக்காங்க. So if you solve this one, this is going to be minus 130.275 kilojoule per mole வந்து இருக்கும். Okay, and then if you solve here, this is going to be somewhere around minus 37.6 kilojoule per mole வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ சிம்பிளி ரெண்டு வேல்யூஸையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணால் போதும். மைனஸ் 130.275 ப்ளஸ் minus 37.6. ஸோ ரெண்டுத்தோட யூனிட்மே கிலோ ஜூல் பர் மோல் தான். ஓகே, ஸோ del H வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகைன் என்ன கேட்டிருக்காங்க, கிலோ ஜூல் பர் மோலில் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு வரி. ஸோ இஃப் யூ ஆட் திஸ் ஒன், திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி minus 168 கிலோ ஜூல் per மோலுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ யுவர் ஆப்ஷன் 1 இஸ் தி கரெக்ட் answer question. ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, E naught m plus by m of the cell sheen வந்து கொடுத்துருக்காங்க. She is your hydrogen electrode, standard hydrogen electrode can be obtained from the plot வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, E cell versus molality and temperature வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ E cell அப்படின்னாலே என்னது, Nernst equation. ஓகே, உங்களோட Nernst equation. ஸோ Nernst equation என்ன, E cell is equals to E naught cell minus RT and F, okay, into 2.303 log of. ஸோ இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே வந்து ஷீன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஷீன்னும் போது ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட். ஸோ அங்கே என்ன நடக்கும், H2 வந்து will be converted to 2H plus வந்து கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ this can be written as PH2 because hydrogen வந்து என்ன ஃபார்மில் இருக்கும், gaseous ஃபார்மில் இருக்கும். ஸோ pressure of PH2 by concentration of H plus the whole square. Okay, and then என்ன கொடுத்துருக்காங்க, they have given M. M can be any metal. Okay, concentration of M. So M வந்து என்ன இருக்கும்னா, M can be in post M plus states வந்து இருக்கும். ஸோ டிப்பிக்கலாக என்ன இருக்கும்னா எப்படி நடக்கும்னா, M வந்து
M plus will gain electron and then it will be converted to metal solid வந்து convert ஆயிருக்கும். ஸோ அதுதான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா mx2 mன்ற ஃபார்மில் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க and that's what they have given here also. ஓகே, பேசிக்காக ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷனை வந்து டினோட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ சி ஸோ யா இங்கே வந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து கேஸ் ஃபார்மில் இருக்கிறது நாட் இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளுக்கு வந்து என்ன தேவை, கான்சன்ட்ரேஷன் வைஸ் தான் தேவை. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம், we can write this equation as E நாட் செல். ஓகே, ஸோ நான் இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஃப்ளிப் பண்ண போகிறேன். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், சைன் சேஞ்ச் ஆகுமா. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி பாசிட்டிவ். RT by NF into 2.303 log concentration of H plus whole square into concentration of M plus வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, and then if you see இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் பை pH2. ஓகேவா, ஸோ நமக்கு வந்து என்ன தெரியும், ஹைட்ரஜன் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோன்றதுனால இதோட வேல்யூ வந்து என்னவா இருக்கும், இட்ஸ் கோயிங் டு பி கான்ஸ்டன்ட். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி கான்ஸ்டன்ட். ஸோ அதனால என்ன பண்ணிடலாம், அந்த வேல்யூ வந்து கம்ப்ளீட்டாக இக்னோர் பண்ணிடலாம். ஸோ திஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு லாக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எம் ப்ளஸ்க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி லைக் திஸ் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் கான்ஸ்டன்ட்ன்றதுனால we can write it as K. Okay, for our basic understanding. So if you see now, E naught cell plus R by NF into 2.303 T log of, okay, so concentration of M plus on the can be written as M. Okay, so if you see now you can clearly get the equation. Okay, so this is going to be Y and this is going to be MX, this is going to be your C. Okay, so Y வந்து என்னது E cell, M வந்து என்னது, M is basically slope. So எதெல்லாம் வந்து slope, so இது constant values எல்லாமே என்ன ஆகும்னா this is going to be equal to slope and this is plotted against temperature into log M. So if you see your first option E cell against T log M is the correct answer. Okay, next question. An aqueous solution containing 0.02 mole kg. ஸோ மோல் பர் கேஜினால என்னது, மொலாலிட்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப் NaCl வந்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, கால்சியம் நைட்ரேட்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கேட்டிருக்காங்க, மீன் ஆக்டிவிட்டி கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து என்னன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வாட் வி நோ, அயானிக் ஸ்ட்ரென்த் ஃபார்முலா என்னது, இட்ஸ் நத்திங் பட் 1/2 summation of CI square. This is for your NaCl. Okay, likely நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், சேம் திங் we have to write it for your calcium, sorry, calcium nitrate வந்து எழுதணும், Zi square for calcium nitrate. ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம வந்து எழுதணும். ஸோ இஃப் வி ரைட், ஸோ ஃபார் சோடியம் குளோரைடு என்ன ஆகும், இட்ஸ் கோயிங் டு பி 1/2. ஸோ சோடியம் குளோரைடோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்னது 0.02 இன்டூ N வந்து என்னது, N ப்ளஸில் இருக்குமா, ஸோ N ப்ளஸ்ன்னும் போது +1 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் +1 தி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 0.02 Cl வந்து என்னது -1ல் இருக்கும், ஸோ ஹோல் ஸ்கொயர். ஓகே, ப்ளஸ் 1/2 concentration of calcium carbonate வந்து calcium nitrate வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.03. okay, so calcium nitrate வந்து பார்த்தீங்கன்னா this can be written as Ca2 plus 2NO3 minusல வந்து எழுதலாம். okay, so calcium ஓட charge வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2, so 2 square plus 0.03 minus 1 the whole square into 2. okay, so if you solve you will get the value around 0.11. ஸோ அயனிக் ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு 0.11க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். அண்ட் தென் மீன் அயானிக் கோஎஃபிஷியன்டோட ஃபார்முலா என்னது, லாக் ஆஃப் மீன் அயானிக் கோஎஃபிஷியன்ட் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு -2a ZA ZB into root of ionic strength. okay, so a value வந்து they have given, so a value வந்து is constant. okay, so -2 into a value என்னது 0.509 into, so இங்கே வந்து எதுக்கு எழுதுறோம், மீன் அயனிக் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து we are writing for okay, so மீன் அயனிக் கோஎஃபிஷியன்ட் for NaClக்கு வந்து நம்ம எழுதுறோம். okay, so மீன் அயனிக் கோஎஃபிஷியன்ட் எழுதும்போது இட்ஸ் கோயிங் டு பி +1 and then into -1, +1 into -1 இருக்கும். and then ionic strength வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's going to be 0.11. okay, so if you solve this is going to be equal to -√()
0.11. Okay, so basically இது ரெண்டும் 1 equal இருக்கும். 2 into 0.5 போது again equal to 1. So this is going to be minus root of 0.11. So your option 4 is the correct answer. Molar conductivities of an electrolyte are 100 and 50 15 வந்து சொல்லியிருக்காங்க when concentration வந்து 4 and 9 இருக்கும்போது the limiting molar conductivities of the electrolyte வந்து கேட்டிருக்காங்க. So let's see. So first என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா we have a graph plotted between concentration versus limiting molar conductivities. Okay, so இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா concentration 4 இருக்கும்போது it is going to be 100. So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's going to be a graph like this. So graph எப்படி இருக்குன்றது ரொம்ப important. So 4 போது it is going to have the molar conductivity value around 100. Okay, so 4 போது என்ன ஆகும், இங்கே வந்து concentration 4 என்ன அர்த்தம், this is going to be in root 4. Okay, likely concentration வந்து பார்த்தீங்கன்னா root 9 இருக்கும்போது it is somewhere going to be like this, which is 50. Okay, limiting molar conductivity வந்து 50 க்கு equal ஆகும். So we can say this is going to be equal to 2, this is going to be equal to 3 க்கு வந்து equal இருக்கும்னு சொல்லலாமா? ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து என்ன நடந்திருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ இந்த கொஷினை வந்து ரெண்டு மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம். சிம்பிளஸ்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், 3லேருந்து 1க்கு போகும், 3லேருந்து 2க்கு போகும்போது என்ன ஆகுது, மோலர் கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. கரெக்டா? ஸோ 3ல இருக்கும்போது மோலர் கண்டக்டிவிட்டி என்னது 50 தான். பட் 2க்கு போகும்போது மோலர் கண்டக்டிவிட்டி என்னவா இருக்குது, 100க்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ பேசிக்காக 1 மைனஸ் பண்ணும்போது +50 வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ எப்போ மோலர் கண்டக்டிவிட்டி மேக்ஸிமமாக இருக்கும்னா அட் 0ல் இருக்கும்போது தான் மோலர் கண்டக்டிவிட்டி மேக்ஸிமம் இருக்கும். ஸோ அப்போ 2லேருந்து 0க்கு போகணுன்னா எவ்வளோ வேல்யூ மைனஸ் பண்ணணும், -2 பண்ணுமா? ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், 2ல் வந்து மோலர் கண்டக்டிவிட்டி 100 போது ஸோ சிம்ப்ளி இன்டூ 2 போட்டால் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு 200. ஓகே, ஸோ அப்போது இதோட வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவல், 200க்கு ஈக்குவல். ஸோ ஆப்ஷன் 2 இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, ஆர் நீங்கள் வந்து ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார்முலா வந்து சிம்பிளிஃபைட் வெர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோலர் கண்டக்டிவிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட்டிங் மோலர் கண்டக்டிவிட்டி அட் கான்சன்ட்ரேஷன் மைனஸ் கான்சன்ட்ரேஷன். ஸோ ஃபார் சம் கான்ஸ்டன்ட் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக வில் கீப் அ கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மெத்தடில் கூட யூ கேன் சால்வ். The cell potential of silver chloride and potassium chloride electrode வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ரைட் தி ஈக்குவேஷன், சில்வர் வந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிருக்குன்றாங்க, சில்வர் குளோரைடாக வந்து கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன வேணும், திஸ் நீட்ஸ் அ Cl மைனஸ் அயான். ஸோ இந்த Cl மைனஸ் அயான் எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும்னா பொட்டாசியம் குளோரைடில் இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ தட் மீன்ஸ் உங்கள் KCl ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கும் என்ன தேவைப்பட்டிருக்கும், you need Cl மைனஸ், ரைட்? ஸோ இந்த Cl மைனஸ் தான் வந்து வாஸ் கிவன் ஹியர், லைக் இட் இஸ் இன் அ காமன் அயான் ஃபார்ம். ஓகேவா? ஸோ ஒரு காமன் அயான் ஃபார்மில் வந்து தே ஹாவ் மேட் திஸ் ஈக்குவேஷன். ஓகே, ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட்ஸ் எல்லாமே எப்போவுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தெர் இஸ் கோயிங் டு பி ஒன் காமன் அயான், ஸோ தட் என்ன ஆகும், பொட்டென்ஷியல்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஓகே, தட்ஸ் தி மேஜர் கான்செப்ட். ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேசிக்காக 2Cl மைனஸ் அயான்ஸ் வந்து இருக்கும். சிஸ்டமில் எத்தனை இருக்கும், 2Cl மைனஸ் அயான்ஸ் வந்து இருக்கும். அண்ட் எலக்ட்ரான் எத்தனை எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆயிருக்குன்னா 1 எலக்ட்ரான் தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ பேசிக்காக Ag வந்து Ag ப்ளஸ்ஸாக கன்வெர்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ ரிமூவிங் 1 எலக்ட்ரான், அந்த 1 electron வந்து will be taken up by your K plus and that will be converted to potassium 0க்கு வந்து convert ஆகும். ஸோ பேசிக்காக சிஸ்டமில் வந்து 1 electron system. ஸோ potential find out பண்ணோம்னா again it is going to be your Nernst equation, which is E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 by n log of concentration of product. ஸோ ப்ராடக்ட் சைடில் வந்து என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து we have ion forms இருக்கிறதுனால there is going to be nothing. Okay, and reactant side you have Cl minus, so it's going to be Cl minus the whole square வந்து இருக்கும். Okay, so which we can write it as E naught cell minus 0.0591 because n value வந்து 1 log of, so இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா Cl minus வந்து என்ன பண்ணலாம், so we can write it as பவரில் வந்து -2 வந்து எழுதலாமா? And then question என்ன கொடுத்துருக்காங்க, E naught cell value வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's going to be 0.222 volt minus 0.0591 வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பவர் வந்து என்ன ஆகும், will be multiplied in before, so this is going to be -2 and log of Cl minus. Okay, so this is going to be equal to 0.34 volts வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். So your option C is the correct answer. Okay, next question. The
electrolyte solution that has smallest dB length வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ dB length ஃபார்முலா என்னது? kappa inverse 1 by k inverse is equal to epsilon kt by 2 e square na I the whole power 1 by 2. Okay, so we can say that dB length is inversely proportional to your root of ionic strength ன்னு வந்து சொல்லலாமா? which means இப்போ ionic strength value increase ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? உங்களோட dB length வந்து decrease ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்ஸில் எதில் வந்து ionic strength வந்து ஜாஸ்தின்னு பார்க்கணும். ஸோ ionic strength வந்து எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும்? ஸோ ionic strength எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா if charge is more ionic strength will increase. இப்போ வந்து சார்ஜ் Z வந்து பார்த்தீங்கன்னா Z இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அயானிக் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். தென் உங்களோட டிபி லென்த் வந்து என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ சிஸ்டமில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க? இது வந்து NaCl வந்து கொடுத்துருக்காங்க which is Na plus Cl minus. ஓகே, Na2SO4 போது Na 2Na plus SO4 2 minus. ஓகே, and copper chloride போது it's going to be Cu2 plus 2Cl minus. Okay, La3 plus lanthanums வந்து என்ன இருக்கும்? Typically plus 3 oxidation stateல இருக்கும் and this is going to be 3Cl minus. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதில் சார்ஜ் வந்து ஹையஸ்ட்டாக இருக்குது? லாந்தனமில் ஹையஸ்ட்டாக இருக்குது. லாந்தனம் வந்து ப்ளஸ் 3 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ லாந்தனமில் சார்ஜ் ஹையஸ்ட் சார்ஜ் ப்ளஸ் 3ல இருக்கிறதுனால இட் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் ஹை அயானிக் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் small dB length. Okay, next question. For the electrochemical cell, silver and silver chloride and some metal chloride, they have given the equation. Okay, the liquid junction potential is highest when. Okay, liquid junction potential கேட்காங்க. liquid junction potential ஓட formula என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா transference number, transference of anode minus transference of cathode into RT by F into ln of concentration of 2 minus concentration of 1. ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு இது இருக்கிறதுனால இட்ஸ் கேன் பி எனி திங். ஓகேவா? ஸோ இன் ஜென்ரல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட லிக்விட் ஜங்ஷன் பொட்டென்ஷியல் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்னு சொல்லலாம். இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு யுவர் டிரான்ஸ்பரன்ஸ் நம்பரை வந்து பேஸ் பண்ணி இருக்கும்னு வந்து சொல்லலாம். ஸோ இப்போ வந்து எப்போல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்போ என்ன ஆகும்? லிக்விட் ஜங்ஷன் பொட்டென்ஷியலும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ அண்ட் தென் இந்த சிஸ்டமில் பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது? வெறும் சில்வர் குளோரைடு இருக்குது அண்ட் சம் மெட்டல் குளோரைடு இருக்குது. ஸோ குளோரைட்ஸ் வந்து காமன். ஸோ Cl மைனஸ் குளோரைடு வந்து காமன். ஸோ பேசிக்காக உங்கள் ஆனயான் வந்து காமன். ஸோ ஆனயான் காமன் போது என்ன ஆகும்? உங்களோட T மைனஸ் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி காமன். ஸோ உங்கள் லிக்விட் ஜங்ஷன் பொட்டென்ஷியல் எதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும்? உங்கள் லிக்விட் ஜங்ஷன் பொட்டென்ஷியல் வந்து உங்களோட டிரான்ஸ்போர்ட் நம்பர் ஆஃப் யர் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த வேல்யூ வந்து மைனஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது. தட் மீன்ஸ் எப்போல்லாம் வந்து உங்களோட லிக்விட் ஜங்ஷன் பொட்டென்ஷியல் வேல்யூ லைக் உங்களோட டிரான்ஸ்போர்ட் நம்பர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால உங்கள் லிக்விட் ஜங்ஷன் பொட்டென்ஷியல் என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க? லிக்விட் ஜங்ஷன் பொட்டென்ஷியல் இஸ் ஹையஸ்ட் எப்போ வந்து ஹையாக இருக்கும்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் நம்பர் வந்து எப்போ ஹை? ஸோ இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் நம்பரை வந்து எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன். ஓகேவா? இங்கே வந்து T ப்ளஸ்ன்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ T ப்ளஸ் அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு தி சைஸ். இட்ஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு தி சைஸ். ஸோ உங்கள் சைஸ் வந்து இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு தி சைஸ். ஸோ சைஸ் வந்து பெருசாக இருந்தால் என்ன ஆகும்? உங்களோட டிரான்ஸ்போர்ட் நம்பர் வந்து லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்ட் சைஸ்க்கு வந்து பார்க்கணும். ஸோ இங்கே ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்ட் சைஸ் என்னது? H ப்ளஸ் தான் இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்ட் சைஸ். ஸோ திஸ் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் நம்பர் ஆஃப் H ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு be very less. Okay, so transport number of H plus is going to be very less. So அதனால என்ன ஆகும்? liquid junction potential வந்து is going to be directly proportional to your chloride ions வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். It's going to be directly proportional to your chloride ion since transport potential of H plus is very small due to small in size. ஓகேவா? ஸோ தட்ஸ் வை இதோட லிக்விட் ஜங்ஷன் பொட்டென்ஷியல் வேல்யூ வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இஃப் ஓவர் பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் an electrolysis process is increased from 0.5 volt to 0.6 volt, the current densities வந்து கேட்டிருக்காங்க of the electrolysis will be equal to. ஸோ இப்போ வந்து கரண்ட் டென்சிட்டிஸ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் யுவர் டாஃபில் ஈக்குவேஷன்.
So this is from your Tafel equation. So Tafel equation another moment is equals to ZE by 6 pi. Neta is your viscosity into R. Sorry, neta is your over potential. Okay, so over potential formula another over potential வந்து பாத்தீங்கன்னா of any j values is equals to RT by sigma F. So sorry, yeah, sigma alpha வந்து பாத்தீங்கன்னா alpha is your transfer coefficient. Okay, alpha is your transfer coefficient, and then ln of your current density I and the current density at initial state I by j I by j naught. ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, நம்மளுக்கு வந்து 2 ஓவர் பொட்டன்ஷியல்ஸ் குடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓவர் பொட்டன்ஷியல் ஃபார்முலா வந்து வில் சப்ஸ்டிட்யூட் ஓவர் பொட்டன்ஷியல் லெட்ஸ் சே 0.6ன்னும்போது, ஸோ ஃபார்முலா என்னவா இருக்கும்? இட்ஸ் கோயிங் டு பி RT பை ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஎஃபிஷியன்ட் சிக்மா சாரி ஆல்ஃபா இன்டு F ln j 0.6 by j naught. Okay, likely over potential for 0.5 and then other, it's going to be equal to RT by alpha F ln sorry, current density j.5 by j naught வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ நம்ம இங்கே என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்? we need to find out for the value for ln j.6 by 0.5 வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ சிம்பிளி என்ன பண்ணலாம்? இந்த ரெண்டு வேல்யூஸுமே வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ 1 and 2 இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து let's say this is 1 and let's say this is 2, இது ரெண்டுத்தையும் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்? சப்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். Okay, so subtract panna, this is going to be over potential 0.6 minus over potential 0.5, it's going to be equal to RT alpha F. So இது வந்து காமனாக இருக்கிறதுனால காமன் டேர்ம்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துடலாம். Then ln of, so என்ன ஆகும்னா ln j 0.6 by j naught. Okay, so and then என்ன இருக்கு? இங்கே வந்து மைனஸ் இருக்கு, மைனஸ் ஆஃப் ln j 0.5 by j naught வந்து இருக்கு. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா வில் ரைட் திஸ் ஒன் இன் உல்டா. ஓகே, ரிவர்ஸில் எழுதினா திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ln j 0.6 by j naught plus ln j naught by j 0.5. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்? j naught வந்து கேன்சல் அவுட் பண்ணிடலாம். ஸோ திஸ் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் ln j 0.6 by j 0.5னு வந்து எழுதலாம். ஸோ திஸ் கோயிங் டு பி j 0.6 by j 0.5 வந்து எழுதலாம். ஓகே, ஸோ ஒரு பொட்டென்ஷியல் வேல்யூஸ் என்னது? ஸோ டேரெக்டாக நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஒரு பொட்டென்ஷியல் வேல்யூஸ் வந்து ஸோ எஸ், ஸோ ஒரு பொட்டென்ஷியல் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is 0.6 and this is going to be 0.5 into உங்களோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆல்ஃபா வேல்யூ என்னது 0.5. ஓகே, into Faraday constant 96500 by ஓகே RT வந்து என்னது? ஓகே, இங்கே வந்து RT வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேணாம். ஸோ F RT, this is going to be equal to ln j 0.6 by j 0.5 வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். Okay, so if you solve, this is going to be somewhere around 0.1. In multiply பண்ணிங்கன்னா this is going to be 0.05 F by RT க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். So your option B is the correct answer. This one, if you have any doubt, please let me know in the comment section. And the next day, like from now on till exam, there is going to be continuous video, like almost like we have 6 to like sorry more than 8 days I guess. So every day we are going to have one more topic. Okay, stay tuned. Thank you. Happy learning.